Free surface effect. The free surface effect happens when the liquid inside a partially filled tank moves as the vessel heels or rolls. Because the liquid is free to shift, it moves to the lower side of the tank, changing the distribution of weight inside the ship. This movement creates a virtual rise in the ship's center of gravity, which reduces the metacentric height. As a result, the vessel becomes less stable. Effects on vessel stability: decrease in GM or reduced stability, weaker righting moment, ship returns upright more slowly, increased rolling or tilting risk of capsizing in extreme conditions. So, ang free surface effect may tabo kung ang likido sa tangke dili puno o makalihok. Kung mo-tilt ang barko, ang likido moadto ni sa ubos nga side, mao nga murag mosaka ang center of gravity ug moubos ang stability sa barko. Factors affecting it: size, especially width of the tank, amount of liquid, worse when particularly filled, number of slack tanks, density of liquid. Control measure: keep tanks completely full or empty, minimize slack tanks, install bulkheads to reduce liquid movement. Conclusion: the free surface effect has a negative impact on a vessel stability because shifting liquid raises the center of gravity and reduces the ship's ability to stay upright. Ang free surface effect kuno kay makaapekto sa stability sa barko depende sa kadako sa tangke. Kadaghan sa ang free surface effect makaapekto sa stability sa barko depende sa kadako sa tangke. Kadaghan sa sulod sa likido. Pila ka slack tanks o kabug-at sa likido. Pinakadelikado kuni kung ang tangke kay dili puno o dili pod bakante, kay ang likido maglihok-lihok mura siya maglihok-lihok sa sud og di siya puno. Mao nang dapat puno nimo or dapat way sod para di magsigig baud-baud sa sulod sa tangke.